أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا
منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم عنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة خذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عزلنا منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم
على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من شجر أخضر نارا فإذا أنتم منه تعكذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى محمد الفاتحة बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأهوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك فخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفتعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك والسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت الأوطان تعبدك طاعيا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين
يا إلهي وربي والسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي والسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل هذا الجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها
أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي
بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني عسرتي واغفر لي ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد My dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We remember all our marhumin, gift them one surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim. We pray to Allah Azza wa Jal to grant all our marhumin maghfirah. May Allah shower His mercy upon them. Recite one salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. As I mentioned last week, just a short or a brief explanation of the forthcoming month, that is month of Dhul Hijjah. Inshallah, tomorrow night will be the first night of month of Dhul Hijjah. Okay? We expect countries in the Middle East to announce tomorrow to be the first day. Okay? But for us here in Europe, and most probably even in Africa, Saturday will be the first day of the month of Dhul Hijjah. So from tomorrow, the first night, Allah Azza wa Jal in the Holy Quran has mentioned the importance of this night by saying, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ Wal-Fajr, and by the dawn, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, and the 10 nights. Mufassirin have given different interpretation regarding the 10 nights. But many of them mention these 10 nights to be the first 10 nights of the month of Dhul Hijjah. And many of you will be aware that in the first 10 nights of Dhul Hijjah, there is a prayer, 2 Raat prayer to be recited between Maghrib and Isha namaz, okay, which we will inshallah be reciting on these first 10 nights, inshallah. And in this, regarding the importance of recitation of this prayer in the first 10 nights of the month of Dhul Hijjah, it is mentioned that the reward of it is that one who is unable to go for Hajj, if he were to recite this namaz during the first 10 nights, will receive, or it will be like he has gone for Hajj and will receive the reward for Hajj. So this is the first importance of month of Dhul Hijjah. Of course, this is a sacred month, Shahrul Hurum. And Shahrul Hurum, as you know, that even the people in Jahiliyyah, in the period of ignorance, before the coming of Islam, used to respect this month. Fighting was considered to be something of a great crime if someone fought during this 4 months. Okay? Islam, the similar rules, however, it is said that if someone were to attack you during this month, then it is wajib and compulsory for you to defend yourself. You cannot take out the excuse of the month of the sacred month or Shahrul Hurum and then just keep quiet and not do anything. If someone does attack you, okay, then it is important for you to defend yourself. This is the month in which the first 9 days, it is highly recommended to fast. So if anyone has got that strength, inshallah, here in summer,
during this time, he can fast from 1st of Dhul Hijjah up to 9th of Dhul Hijjah. 9th of Dhul Hijjah is the day of Arafah, again a day which is so important that people who go to the plains of Arafah, right? One of the tradition mentioned is that those people who go to the plains of Arafah, and when they pray to Allah Azza wa Jal, whatever they ask from Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal will grant that to the hadith mentioned about the village or the town where that person is staying. He'll grant that to all those who are there. Okay? So, people who will go to the plains of Arafah, for them that is the opportunity to ask for forgiveness of their sins, an opportunity for them to reflect and understand that these rites of Hajj are making me or preparing me to go towards, to nearer to Allah Azza wa Jal, not only now, but even after I return from Hajj, I should be a changed person, a person who always goes forward in loving Allah, seeking nearness to Allah Azza wa Jal. Okay? Amongst the important occasions in this month, of course, counting Eidul Adha, which is the 10th of Dhul Hijjah, it is one of the important days of Eid. There is the Eidul Ghadir. Okay? And for the Shias, this day of Eid is a day of joy, a day of happiness, a day of pledging again their oath of allegiance to not only Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, but to all Imams, and especially the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu Farajahu Sharif. Allahumma salli ala Muhammad. Just to explain, and this is for the children to understand, that once when a person came to our sixth Imam, in the presence of sixth Imam, and he asked this question, whether there was any other Eid besides the day of Friday. Day of Friday is considered the day of Eid. And Eidul Fitr and Eidul Adha, sixth Imam alayhi salam in reply mentioned that there is a day of Eid which is greater than these 3 days. And that is the day of Ghadir. Okay, 18th of Dhul Hijjah. A great day of happiness. We talk about Imam Ali alayhi salam because what can one person talk about? A personality whom only Allah and the Prophet used to know. If anyone understood the real personality of Imam Ali alayhi salam, it is Allah and the Prophet. But the more we talk about Imam Ali alayhi salam, the more our iman and our belief becomes strengthened in belief of the Imam of our time also. Okay, inshallah we'll come to that in our discussion this evening. And then yet another day of Eid, and that is Eidul Mubahila, which is the day of the victory of Islam over when the Christians had come to debate, and once they were defeated, they had no logical arguments against whatever the Prophet of Islam presented in front of them. Then when the order of Allah Azza wa Jal came to do Mubahala, at that time when they went, and Mubahala is that when you pray to Allah Azza wa Jal, call upon Allah Azza wa Jal to curse, to remove His mercy from those who are liars. And the Christians came, and the Holy Prophet was coming with none other than, if I can put it in this way, that maybe the Christians show
those 5 shining stars that dazzled them, that even before the mubahala began, they submitted and they said, we do not wish to do mubahala. This is yet another important day, all coming in the month of Dhul Hijjah. And of course, there are occasions of wiladat and shahadat during this month. And inshallah, we will get together to commemorate, to celebrate all these occasions, inshallah. But we have to remember that we are yet getting another opportunity to observe, inshallah, this month of Dhul Hijjah, and we can try and do as many good and noble deeds and virtuous deeds during this month, for Allah Azza wa Jal will increase the reward of that. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Coming back to last week's lecture, which I said is the part 1, and that was related to wisdom, and I quoted the verse number 12 from Surah Luqman, where Allah Azza wa Jal says, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ, and we indeed gave wisdom to Luqman. And one of the things that Allah Azza wa Jal ordered Luqman was, Anishkur lillah, that you should be grateful to Allah Azza wa Jal. Then Allah Azza wa Jal says, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, and whoever is grateful is only grateful to his soul. When we are grateful for the blessings and for all that Allah Azza wa Jal has given us, it is not showing or it's not going to benefit Allah Azza wa Jal. Okay? Quran says it is going to benefit us. It is going to benefit us. And then Allah Azza wa Jal says, وَمَنْ كَفَرَ, and whosoever is ungrateful, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, then he should know that Allah Azza wa Jal is self-sufficient, he is praised. In other words, if a person is ungrateful for the blessings that Allah Azza wa Jal has sent, then he is not harming Allah Azza wa Jal in any way, rather he'll be harming himself. Okay? When Luqman was asked, just to recap these 2 points and move forward, when Luqman was asked as to how is it that you got this peace or this wisdom, okay? I mentioned one point, that wisdom is something which is not given by someone to say, I have given you wisdom. No. This wisdom is light from Allah Azza wa Jal. Okay? There is a tradition from the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This tradition I did not mention last week, but this tradition says that if any person, listen to this, if any person is sincere in his deeds, yani there is khulus in his deeds, for 40 days and 40 nights, then the spring of wisdom will come out from his heart, and he will give out the words of wisdom to the people. Person who is sincere. Okay? So what did Luqman reply when he was asked as to why or how did you get this wisdom? And he said, because of 3 qualities. One is honesty. Okay? Second one is trustworthiness. And third one is that I do not interfere into that matter which does not concern me. I only look after my own matter. I do not interfere into
those matters which do not concern me. So tonight, what I want to talk about is that what is the meaning of wisdom as according to the Holy Quran, as to how Quran has described hikmah, okay? Number 2 is how can I get this wisdom? And number 3 is that one of the words of wisdom, one of the advice that Luqman gave to his son, right? So inshallah, we hope and try and finish as soon as possible, but I request your attention. Recite salawat, please. Muhammad. When we look at the definition of the word hikmah from the Quranic point of view, we will find several meanings to it. Number 1 is recognition of the secrets of the world of existence. Recognition of the secrets of the world of existence. Okay? So in other words, one would come to know why. Why has this planet been created? Or why has this star been created? Or why has this animal been created? Okay? So in the world of creation, to know its secrets, this is one of the meanings. The second meaning is being aware of the facts of the Quran. Being aware of the facts of the Quran. Okay? Now, if I start explaining over here, I know it will take me into another area altogether, but I just want to say this, and I say this to myself before I tell you, is that there is so much in the Holy Quran. There is so much in the Holy Quran that those people who easily discard the Holy Quran, so what if it is there in the Holy Quran? They need to understand, we all need to understand that there is so much in the Holy Quran that if a person were to make efforts and try and understand the deeper meanings of the Holy Quran, he will get to know much and much. Okay? Recently there was a video that came out, and this was a lady in Palestine, muhajjaba, properly hijab, and it said that before every newscast is given out, before every news is spoken out or read out in Palestine, before that several verses of the Holy Quran are read out. And all these verses of the Holy Quran are those which are related to remaining steadfast, and the victory is from Allah Azza wa Jal. So, Quran has got so many things. Number 3 is, person reaches to the point of truth from his speech and from deed. Right? Coming to whatever is the truth. Right? Quran is the truth. Islam is the truth. Prophet Muhammad is the truth. All these are truth, and to reach to that through your deeds and through your speech. And number 4 is the knowledge or the ma'rifah of Allah and knowing Him as to who is your Lord. Okay? All these could mean the meaning of hikmah. Okay? Now Mufassirin have written, and I am reading out what they have written. They said, the wisdom that the Quran speaks about and Allah has given to Luqman has been a collection of ma'rifah, knowledge, pure morals, and piety, light, and guidance. All this coming together to reach to that stage of wisdom. Okay? Our 7th Imam, Imam Musa al-Kazim, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa in commentary of this verse which I have recited, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ,
our seventh Imam, said to Hisham bin Hakam that the purpose of hikmat is understanding and intellect. Right? This is very important for us to know that when a person understands something and when a person thinks intellectually, he thinks, looks at an issue from all angles, he will not take a step that is going to harm him. He will take that step which is going to be of his benefit, something by which he will find that he is safeguarded in the future and that is going to be helpful to him. Okay? A person who understands that the fear of Allah should be there, if that person understands and acts according to that fear of Allah, right? Having true fear of Allah, on the day of judgment, he can say that I had wisdom and this taqwa today is helping me out. Okay? So, seventh Imam explains this way, and from our sixth Imam, on the same commentary on the same verse, seventh Imam says, Luqman knew the divine leader of his time. Okay? Utiya imama, utiya ma'rifatu imama zamanihi. Okay? Or uta ma'rifatu imama zamanihi. Luqman knew the Imam of his time. Right? The divine leader of his time. And to know the divine leader of our time, that is our 12th Imam, this is part of wisdom. Right? When we consider, when we understand, when we know that he is the true Imam. Okay? You can have so many leaders, but the true leader, the true Imam from we can get guidance is the Imam of our time. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa. How do anyone can gain wisdom? Okay? This guidance comes from the one who was Babul Hikmah, the gate of wisdom. Imam Ali alayhi salam has talked about Imam Ali alayhi salam to be Babul Ilm, but at the same time he's also said Babul Hikmah. Okay? Who is the gate of wisdom? Imam Ali alayhi salam. And Imam Ali alayhi salam says, أول الحكمة ترك اللذات وآخرها مقت الفانيات. Right? Imam Ali alayhi salam says, the beginning of wisdom is, how does a person gain wisdom? How does it begin? Imam says, abandoning illicit pleasures. Lazat. Lazat meaning those pleasures, okay? There are all those which are halal, okay? But there are those which are haram, and these haram pleasures, by abandoning them, okay? Tarkul lazat, okay? وآخرها, and the peak of wisdom is maqtul faniyat, is detest the transient things. Transient things means those things which are not going to remain in our hands forever. Right? One day a time will come also when we will leave this world and we will have nothing at all. We will be going into the grave only with our amal, nothing material. Okay? Sometimes we fight for the transient thing, those things that I can have today and tomorrow it will go from me. Okay? I can have wealth today, tomorrow that wealth will go away from me. Okay? I can be owning, for example, several properties, and in a spur of moment, all these can go away from me. Okay? So to detest, right? It's not something to love
and to say I must have it and to fight for it and to quarrel for it. No. Okay? The peak of wisdom is to detest all those things that are transient, that are there for temporary period. Okay? And the second tradition from our first Imam is, Imam gives 6 points here, okay, which says, from among the matters of wisdom is, number 1, to avoid dispute with the one who is above you. To avoid dispute with the one who is above you. Okay? Many a times, sometimes someone is your boss, okay? And you're working, and if you start disputing with him and arguing with him, the next thing is you get a firing letter. Yalla, go. Okay. Avoid dispute with those who are above you. Okay. Number 2 is not to disesteem anyone other than yourself. Okay, so first point is do not de-esteem anyone. Okay, do not humiliate anyone. Whatever he may be, do not humiliate anyone. Okay, but do not humiliate yourself also in front of the people. When you de-esteem yourself, when you consider yourself to be humble, when you consider yourself to be low in front of Allah, then this is something which is liked by Allah. Right? You don't, of course, humiliate yourself in front of the people. If I start acting like a madman over here in front of all of you, then I will be humiliating myself. It's not that kind. Humbleness, being, considering someone that Allah is my master and I am the slave, this is something which Allah Azza wa Jal likes of a servant. Number 3, Imam says, not to undertake a task which is outside your capability. Okay? If you can't do the work which is not within you, then don't do it. Right? Don't take that task. Number 4, Imam says, not to have your tongue contradict your heart, neither your word, your action. Tongue, heart, they should be in the sync. That is, they should be going together. Okay? Whatever I'm saying is whatever I mean. Whatever I say, I act according to it. This is a part of wisdom. Okay? Number 5, Imam says, not to speak of that which you do not know. So if you don't know about a matter, one should keep away from speaking. And finally, Imam says, not to abandon a matter as it approaches. And then once it leaves you, you start running after it. You get an opportunity, some good opportunity that comes in front of you, to accept that opportunity and to try and make best use of it. This is part of wisdom. But when it comes and you say, okay, I don't want now, just now, we'll see afterwards. And then when it goes away and then now you start, can I get that? Is it possible now? Once it goes away, to run after it is not part of wisdom. Okay? So Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam again is telling us, is explaining to us that this wisdom comes about, something which we need to prepare ourselves for it. Allah Azza wa Jal will grant us that wisdom. Okay? Finally, the last point I want to make is where Luqman tells his son. Okay? I leave out the Arabic. I'm coming straight to the English translation. Says, Ya Bunay, my son, verily the world is Bahrun Amiq.
it is a very deep sea. This life in this world is a very deep sea. Okay? Then Imam says, wherein many people have drowned. Drowned means perished. Okay? If a person, God forbids, drowns in a sea, what comes out? His dead body, isn't it? Finish. Okay? This world is like a deep sea where many have drowned, Imam says. Then Luqman says. And then Luqman tells his son, فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى. If you want to ride, okay, or sail on this, in this sea of world, then make your ship, your boat, to be taqwa Allah, fear of Allah. See how beautifully he explains. You do not want to drown in this world? Apply taqwa of Allah. That should be your ship. Then Imam says, وَحَشُوهَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى. And the sails of this ship should be faith in Allah Azza wa Jal. Sails of this ship should be faith in Allah Azza wa Jal. وَشِرَاعُهَا التَّوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ. And the rudder of it should be tawakkal ala Allah, that is reliance on Allah. Fear of Allah, faith in Allah, and reliance on Allah. Just think about this. Person has these three things, and then Imam says that then your provision for the life in this world should be that of a person who has fear, and he can take that provision together with him in the hereafter. Okay? So Luqman advises his son three important points. This is all for all of us. Fear of Allah. And then again, of course, faith in Allah Azza wa Jal. And then reliance on Allah Azza wa Jal. Right? If we were to take this 3 points together, and if we were to come to Karbala, right? Many people will have challenged, and many people say, Astaghfirullah, al-ayadhu billah, Astaghfirullah, al-ayadhu billah. Imam Husain alayhi salam, by fighting against Yazid, did an act which was not according to common sense. Who understands wisdom? Who has wisdom? When a person challenges the authority of the Imam of the time, then that person, of course, is a person who is considered to be fasiq, kafir, munafiq, whatever title you can to give it to him, can give it to him, because he has challenged the one who has been appointed by Allah Azza wa Jal. You come to Karbala and you will find that these three qualities are together, there, together. Okay? And when you look at Imam Hussein alayhi salam on the day of Ashura, okay? Allow me today to recite Masaib in English, please. That Imam Hussein alayhi salam, on the day of Ashura, when that time comes upon, when it is morning time, Fajr time, and Aliyun al-Akbar has given adhan, and Salat of Fajr is recited, Imam Hussein alayhi salam has so many
more than 70 of his followers praying behind him. Right? And Imam Hussein alayhi salam, after completing the prayer, okay, immediately turns towards, or after completion of prayer, raises his hands. And when you look at the first sentences of this dua, explains to you that the faith that Imam Hussein alayhi salam had in Allah, Allahumma anta thiqati wa rajai. Whom do I trust? On whom can I have hope? It is only you, Allah. It is only you, Allah. Okay. That faith in Allah Azza wa Jal. Okay. That reliance on Allah Azza wa Jal. That here the enemies have now surrounded. And Umar Asad gives an order. No, in fact it is Umar Asad who throws the first arrow towards the army of Imam Hussein alayhi salam. O Umar Asad, you did not throw only one arrow. O Umar Asad, you started this battle and you threw the first arrow. It is you who threw thousands of arrows towards not only the companions of Imam Hussein alayhi salam, not only towards the family of Imam Hussein alayhi salam, but you also threw it towards the one who was Imam of your time. And Imam Hussein alayhi salam gets his army ready to fight. And in the first attack, as historians have mentioned, people who have narrated the event of Karbala have mentioned that Imam Hussein alayhi salam lost 50 of his companions, and how brave these people were, how they fought bravely to defend Imam Hussein alayhi salam. And slowly a time comes, then those who remain behind, those who were still alive, they come to Imam Hussein alayhi salam one by one asking for permission. Oh Mawla, give us permission that we go into the battlefield. Habib ibn Mudahir comes. Muslim ibn Awsaja asks for permission to go and fight. Zuhair ibn Qayn also goes out to fight. Each one taking permission, each one bidding farewell to Imam, each one either calling Imam by saying, Ya Mawla, Ya Mawla, adrikni, or saying, Ya Mawla, alayka minni salam. Oh Mawla, help me, or Mawla, accept my last salam. And then time comes when Ali al-Akbar comes to Imam Hussein and asks for permission to go to the battlefield. And Imam Hussein alayhi salam, he must have looked at his young son Ali al-Akbar, and he would have said, the time has come that now my young son is also going to separate from me, will depart from this world. But Hussein had faith in Allah. Oh Ali al-Akbar, go to the battlefield. Ya Bunayya taqaddam. Ali al-Akbar goes to the battlefield. And then there was a time when Imam Hussein hears that call out, Ya Abata, alayka minni salam. Oh Father, accept my last salam. But when Imam Hussein reaches, what does he see? He sees his young son writhing on the ground. Ali Akbar has been floored to the ground by a spear. And Ali Akbar is hiding and keeping his hand from where the tip of the spear has entered into the...
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام बार इलाह हमारी इस कलील ज़ादारी को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाह इस मजलिस का सवाब कुल मरहूमीन की अरवाहों को तू बख्श दे। बार इलाह हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। बार इलाह हमारे वालिदैन के और मुमिनीन और मुमिनात के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। बार इलाह ज़िलहज का महीना आ रहा है, हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बार इलाहा जो मुमिनीन और मुमिनात बीमार है उनको शिफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा। बार इलाहा जो मुमिनीन और मुमिनात और जो लोग दुनिया में तकलीफ़ और मुश्किलों में हैं, ख़ास तौर पे अहले फ़लस्तीन, बार इलाहा उनकी तकलीफ़ और मुश्किलों को दूर फरमा। मस्जिदुल अक़सा की हिफाजत फरमा। तेरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनके अस्हाब और अंसार में हमको शामिल करना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन इला अरवाहि अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अलीय्यिन अमीरुल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अईन मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजत अल कुबरा, अस्सलामु अलैका या असरुल्लाह व इब्न सारिही वल वितल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन। फ़लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबि शामिका वल अरहामिल मुतहहरा लम तनजस्कल जाहिलियतु बिअनजासिहा वलम तुलबिसका मिन मुत्तहिमाति सियाबिहा वअशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन वअशहदु अन्नकल इमाम बर्र तक़िय्य रज़िय ज़किय्युल हादियुल महदिय्यु वअशहदु अन्ना लिम्मत मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया व अशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबिया व रसूला अन्नी बिकुम मुमिन
وبإيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ذات فسط علي أكبر الإسلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. ساتف شدائي كربلاء أهل الإسلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وبداعه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي زكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. سأتفز تباس الإسلام. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم لك المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد محامي الناصر والأخ الدافئ عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان الأرب والأجام. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من صارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك المرتد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسنيه أرضك توأ
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.